Spitting in public places is injurious to the environment. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಡ್ರೈವ್ ಶುರು ಆಗ್ಲಿ. Hey guys, good morning. Welcome back to our channel Holiday Mania. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಣ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫನ್ ಡೇ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನಾವು ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕಾ ರೆಸಾರ್ಟು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಫಾರಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ದರ್ ಅಡು. ಸೊ ಕಮ್ ಆನ್. On my way to you, good at what I do. I'm OMW, OMW. On my way to you, good at what I do. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೇಗ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜರ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಇದೆ ಎರಡು ಕಡೆ. ಎಲ್ಲ ಶೇಡು ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್, ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್, ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. Baby tryna weather, baby knows sight. Don't make it a string, he's a Wi-Fi. Hit and run like I know when he come, he ain't never gonna leave. Nah. Hit it the night, run on, that's the way I wanna be. So don't think. ಫುಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿರೋ ರೋಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಚಿಲ್, ಸೋ ಪ್ರಿಟಿ, ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫನ್. ದಿಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್. OMW, on my way to you, good at what I do. I'm OMW, OMW. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಹೆವಿಲಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಸೋ ಕಾಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೀನರಿ, ದ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. And it feels like you're just in nature and feeling the vibe. Bring it up a notch, 'cause I'm making an entrance. You say don't have enough, you gotta play your part. If you wanna reach the taste of my full lesson, better have patience, 'cause I'm gonna take my. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಯೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ವ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಫುಲ್ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ಯು ನೋ ದ ವ್ಯೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್. Close to million, hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke, I seen it way before it ever happened. He gave me the view, I had to put in my time on the TV, it coming in soon. I couldn't leave it all up to. ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಾನ್ವಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಮತ್ತು ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಬುಷಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೇನ್ ಕೋಟ್ಸ್. On the way to our destination, we are able to find lots of
amazing views and amazing hill ranges far away from us, and misty mountains, and the clouds are literally coming inside our car. ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಅ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಡೆ ತೋಟಗಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತು ಜನಗಳು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗವಾಗ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇರ್. ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗನ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಫಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಮ್. The car is just going through all the hurdles without any problem. So ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ತುಂಬ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಸಫಾರಿಲಿ ನಾವು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಪಾತ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಫುಲ್ಲು ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಇರೋದು, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಥರ ಒಂದು ವೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನೂ ದೂರ ತನಕ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದ ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನಾ ಬಿ ಅ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ವ್ಯೂ ಅಪ್ ದೇರ್, ಐ ಹೋಪ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಜೋರು ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಿತ್ತೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಲಶ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಇಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ವೋರ್ನ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಸಫಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಯಾವ್ದಾರ 4x4 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಅವರ್ ಕಾರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಬೈಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ರೋಡರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬೈಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದು ದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. So this was the grassland I was talking about. It is very beautiful. The view is mesmerizing, and ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸುತ್ತಲೂ ಮಿಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿರೋ ಮೌಂಟನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೋನಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫನ್. So we are here at Hosahalli Gudda, which is also known as the shooting point. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್. ಸೊ we also tried it. I mean, we didn't try spinning around, but ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಟೈರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಳ್ದಿರೋದು ಗಾಡಿನ. ತುಂಬ ಜನದ್ದು ಕಚ್ಕೊಳ್ತಿದೆ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣೇನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕುಸ್ದೋಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಯಾ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು ದಿ ಸೀನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್.
So this is just a plain stretch of land which is perfect for off-roading, and here you can test your off-roading skills and have lots and lots of fun. This is the perfect place for hardcore off-roaders and mountain lovers. One in a million, one in a million, one in a million, one in a million. ಇವಾಗ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಚೆ ಡೋರ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಚೆ ಫುಲ್ ನಡಗಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಫುಲ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಫ್ರೀಸರ್ ಥರ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಫ್ರೀಸರ್ ಥರ. ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ -degree ಔಟ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಗಾಡಿ ಒಳಗೂ ಚಳಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. Oh, it's very, very cold. I'm making an entrance to say don't have enough. You gotta play your part if you wanna reach the taste of my food. Let's get into it first. Said I'ma get into it first. Until they put me in the dirt. I love you like la 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 la. I love you like la. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯೂ ಅರೌಂಡ್ ಅವರ್ ಕಾರ್. ಫುಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಸುತ್ತಲೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್. ಹೋಗೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೂನ್. ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಮುಂದೆ. ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಮಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ. ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಅ ರಿಯಲಿ ಫನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇವಾಗ TSGದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಕ್ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಣ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಇವಾಗ ಕೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಐಲ್ ಬಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಯರ್. ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಕಮೆಂಟ್. ಬಾಯ್.